When's the last time I was in Kharkov? Когда я последний раз был в Харькове? 2 года назад? Okay. More. Just trying to remember the last time I was here. Я пытаюсь вспомнить, когда последний раз был в Харькове. Deity installation. Installation of the deities. Okay. Да, на установление божеств Шри Горнитай. I trust everything is going on nicely since that time. Я предполагаю, что здесь все идет хорошо с момента установления божеств. Deities are being worshipped nicely. И божествам достойно поклоняются. Their glories are being heard and chanted. И божества преданные слушают о славе божеств и прославляют их. Both here in the temple as well as to the non-devotees. И прославляют среди преданных и также непреданных. And I'm very happy to be back again in Kharkov. И я очень счастлив снова приехать в Харьков. Short visit. Я приехал ненадолго. But nonetheless, it's still very nice to be here. Но все равно мне очень радостно быть здесь. Before I begin speaking, I'd like to introduce my godbrother Adikarta Prabhu. Прежде чем начать лекцию, я хочу представить своего духовного брата Адикарту Прабху. Yeah, maybe you can all receive him. Adikarta Prabhu has been here in Ukraine since. When did you arrive? A week ago? A little over a week ago. Адикарта Прабху приехал в Украину чуть больше недели назад. He was going to travel to a few cities, and I suggested, let's travel together. Он собирался посетить несколько городов в Украине, и я предложил ему, чтобы мы вместе поехали. So we've been together for the last week. Итак, мы ездим вместе в течение последней недели. And you will hear from him tomorrow. Завтра вы услышите его лекцию. I've known Adikarta Prabhu about 20 years. Я знаю Адикарту Прабху уже около 20 лет. And I've always known him to be a very dedicated servant in Srila Prabhupada's mission. Я всегда знал его как очень верного слугу миссии Шрилы Прабхупады. Despite being a family man and raising 5 children, несмотря на то, что он семейный человек и у него 5 детей, he's always been preaching. Он всегда проповедовал. At least since I've known him. По крайней мере, с того момента, с какого я его знаю, он всегда проповедовал. That's very inspiring. И это очень вдохновляет. And I believe it's a good example. И я думаю, что это хороший пример. It's what Lord Chaitanya wanted. Это то, чего хотел Господь Чайтанья. It's what Bhaktivinoda Thakur wanted. Это то, чего хотел Бхактивинод Такур. It's what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted. Это то, чего хотел Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. It's what Srila Prabhupada wanted. И это то, чего хотел Шрила Прабхупада. And we find many places throughout their teachings this emphasis being made that one's human form of life can be perfected. И мы видим, что в своих наставлениях они много раз подчеркивали, что для того, чтобы человеческая жизнь достигла совершенства, wholeheartedly taking advantage of Lord Chaitanya's mission to give Krishna to others. Человек может достичь совершенства жизни, просто приняв всем сердцем миссию Господа Чайтаньи, давать сознание Кришны другим. In fact, just recently I was reading in Lord Chaitanya's travels to South India. На самом деле, совсем недавно я читал о путешествии Господа Чайтаньи по Южной Индии. And after he was finally given permission to leave and travel to South India. И когда преданные в конце концов разрешили Господу Чайтаньи уехать и путешествовать по Южной Индии, because the devotees did not want him to leave
because they could not bear his separation. Преданные не хотели, чтобы Господь уезжал, потому что им трудно было вытерпеть разлуку с Господом. And Lord Chaitanya had explained to all the devotees that he had to go to South India to look for his brother Vishwarup. И Господь Чайтанья объяснил всем преданным, что он должен поехать в Южную Индию для того, чтобы найти своего духовного брата Вишварупу. Не надо. Too loud. Очень громко. And Krishnadas Kaviraj Goswami explains that Lord Chaitanya was all-knowing. He already knew that Vishwarup had departed, but he used that as a pretense to go to South India. И Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет, что Господь Чайтанья был всеведущим, поэтому он знал, что Вишварупа уже оставил этот мир, но он использовал это как предлог, чтобы отправиться в Южную Индию. Because he wanted to go and preach very vigorously. Потому что он хотел отправиться туда и очень активно проповедовать. And he manifested his preaching pastimes in South India in a way that he had never done before. И он проявил свои игры проповеди в Южной Индии в таком масштабе, как он никогда не делал раньше. Wherever he was going, he would stop in the villages. People would invite him to their homes. Куда бы он ни приходил, он останавливался в разных деревнях, и люди приглашали его к себе домой. And anyone who would simply see him, they became so infused with ecstatic love of God. И каждый, кто просто видел его, настолько наполнялся экстатической любовью к Богу, that they would go back to their villages, and anyone who would meet them, they would become infused with ecstatic love of God. Что они возвращались в свои родные деревни, и каждый человек, который видел их, также наполнялся любовью к Богу. In this way, Lord Chaitanya was traveling all throughout South India, converting everybody into Vaishnavas. И так Господь Чайтанья путешествовал по всей Южной Индии, обращая всех людей в вайшнавов. And Krishnadas Kaviraj Goswami explains that after going to South India, he came to a place called Kurmastan. И Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет, что после путешествия по Южной Индии Господь Чайтанья пришел в место, которое называется Курмастхан. And it was there that he was invited to the home of one Brahmin named Kurma. И там его пригласил к себе домой один браман по имени Курма. The Brahmin invited Lord Chaitanya into his home and fed him very nicely. Этот браман пригласил Господа Чайтанью к себе домой и очень хорошо его накормил. First he bathed his lotus feet, took the water, drank the water, put it on his head, gave it to all his family members. Сначала он омыл лотосные стопы Господа, затем он окропил голову этой водой, выпил эту воду и раздал всем членам своей семьи. And then fed him very sumptuously. И затем очень обильно его накормил. And then before Lord Chaitanya was leaving his home, и перед тем, как Господь Чайтанья ушел из его дома, he said, the Brahmin said, I am actually suffering in the waves of misery. Браман сказал: на самом деле я очень сильно страдаю in my household life. В своей семейной жизни. And please, пожалуйста, let me go with you. Позволь мне. And give this up. Позволь мне отправиться с тобой и оставить все это. And Lord Chaitanya has, of course, instructed him in the very famous verse. И Господь Чайтанья дал ему наставление, произнеся очень известный стих. He told them that Yaride Katarikaha Krishna Upadesha Maragyai Gurai Taridesh. That no, you should simply stay and you should instruct everyone you meet about Krishna. Он сказал: нет, оставайся там, где ты есть, и кого бы ты ни встретил, учи каждого человека науке о Кришне. In this way, become spiritual master and deliver everyone in the land. И так стань духовным учителем и освободи всех людей в том краю, где ты живешь. And interesting. The next verse, he said.
И интересно, что он говорит в следующем стихе. He said, if you follow this instruction, your materialistic life at home will not obstruct your spiritual advancement. Господь Чайтанья говорит, если ты будешь следовать этим наставлениям, тогда твоя мирская жизнь, твой дом не будут мешать твоему продвижению в духовной жизни. Indeed, if you follow these regulative principles, we will again meet here, or rather, you will never lose my company. На самом деле, если ты будешь следовать этим наставлениям, тогда ты никогда уже не разлучишься со мной. Мы всегда будем вместе. The Prabhupada said in the purport, this is an opportunity for everyone. И в комментарии Прабхупада пишет, такая возможность доступна каждому. If one simply follow the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Человек просто должен следовать наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху under the guidance of his representative, под руководством его представителя. and chants the Hare Krishna mantra, И если человек делает это и воспевает Харе Кришна мантру, teaching everyone as far as possible the same principle, и насколько это возможно, обучая всех остальных людей тем же самым принципам, the contamination of the materialistic way of life will not even touch him. тогда скверна материального образа жизни даже не прикоснется к такому человеку. So as I was saying, that Lord Chaitanya gave the same instruction. И, как я говорил, Господь Чайтанья давал всем одно и то же наставление. Bhaktivinoda Thakur gave the same instruction. И Бхактивинод Такур давал то Srila же самое Bhaktisiddhanta наставление. Saraswati Thakur, Srila Prabhupada gave the same instructions. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада, все они давали одно и то же наставление. The way to become successful in life is simply, one does not have to renounce household life, but one should tell others about Krishna. Для того, чтобы достичь успеха в духовной жизни, человек не должен бросать свою семейную жизнь. Нет, он должен рассказывать другим о Кришне. And then Krishnadas Kaviraj Goswami goes on to describe И далее Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, that throughout his whole tour, every house he stopped in, что во время всего своего путешествия в каждом доме, в котором останавливался Господь he Чайтанья, told everyone the exact same thing he told Kurma the Brahmin. каждому он говорил в точности то же самое, что он сказал Браману Курме. Every single house. В каждом доме. And then at one point, Kurma the Brahmin was trying to follow Lord Chaitanya. И затем в какой-то момент Браман Курма попытался пойти за Господом Чайтаньей. And Lord Chaitanya stopped and said, go back. И Господь Чайтанья остановил его и сказал, возвращайся назад. And sent him back to his home. И отправил его назад домой. Prabhupada, how many times did Prabhupada quote this verse? Yari Dekatari Kara Krishna Upadesh. Я не знаю, сколько раз Прабхупада цитировал этот стих. He emphasized the same point, that no obstacles as long as we're telling others about Krishna. И он подчеркивал ту же самую идею, что не может быть никаких препятствий, если мы рассказываем другим людям о Кришне. When I told the devotees the other day that Adikarta Prabhu raised 5 children, Когда я на днях рассказывал преданным, что Адикарта Прабху вырастил 5 детей, immediately one devotee said, 5? сразу же один преданный сказал, что, 5? How did he do it? Как он смог это сделать? I'm raising 2. Я 2 как-то пытаюсь вырастить. Although he was speaking Russian, I don't think, maybe he didn't know. That's what he was telling me. Может быть, вы не слышали, это по-русски преданный говорил. That's what he was saying. Вот так преданный сказал. How did he do it? Как он это смог сделать? But at least since I've known him in the last 20 years, he's just always been preaching. Но сколько я его знаю, в течение последних 20 лет он все время проповедует. He goes out and distributes books. Он выходит на улицу, распространяет книги, He meets people, встречается с людьми. and he actually, when he meets people and he sees somebody serious, he thinks of how to bring them closer to Krishna consciousness. И когда он встречается с людьми, и он видит, что кто-то действительно серьезен и интересуется, он думает, как этого человека привести в сознание Кришны. In fact, when I visited him where he was living quite some time ago, there was somebody he introduced to Krishna consciousness. И когда я приезжал к нему домой, это было уже какое-то время назад, как раз у него дома был человек, которого он познакомил с сознанием Кришны. And
this person just wanted to surrender his life completely to Prabhupada. И этот человек хотел полностью вручить всю свою жизнь Прабхупаде. And Adikarta Prabhu introduced him to me. И Адикарта Прабху представил его мне. But at his initiation, Adikarta Prabhu had to give the lecture. You remember? Но когда была его инициация, Адикарта Прабху читал лекцию. Адикарта Прабху говорит, потому что вы мне сказали читать лекцию. And I told this devotee, he is your Siksha Guru. И я сказал этому преданному, он твой Шикша-гуру. Many people he's brought. In Florida, he's brought many people also to Krishna consciousness. И во Флориде он также, где он сейчас живет, он много людей привел в сознание Кришны. He doesn't like when I say this. Believe me, he doesn't like it. Поверьте мне, ему не нравится, он не любит, когда я все это говорю. Sometimes I feel like I'm causing him pain, and it's almost like violence, and I have to be careful. И иногда я чувствую, что я причиняю ему боль своими словами. Это почти как насилие, поэтому мне надо быть осторожным. But I do it because you have to know that there are such examples like this. Но я говорю об этом, потому что вы должны знать, что есть такие примеры. I'm ready to make the sacrifice of committing violence to let you know there are examples like this. Я готов пойти на жертву и совершить некоторое насилие для того, чтобы вы знали, чтобы рассказать вам, что есть такие примеры. Anyways, and this is what Srila Prabhupada wanted. Это то, чего хотел Шрила Прабхупада. He wanted not only his brahmacharis to be preachers, he wanted his household devotees to be preachers. Он хотел, чтобы не только брамачари проповедовали, он хотел, чтобы и семейные преданные тоже проповедовали. Vanaprasthas, sannyasis. И ванапрастхи, и санньяси. He definitely emphasized this so much during his physical presence, both in his lectures and in his books. И когда Прабхупада был с нами, он очень часто это подчеркивал и в своих лекциях, и в своих книгах. That this is the way to please Lord Chaitanya in the age of Kali Yuga. Он говорил, что именно так можно удовлетворить Господа Чайтанью в Кали-югу. Distribute the holy name and tell everyone you meet about Krishna. Распространяйте святое имя, и каждому, кого вы встретите, рассказывайте о Кришне. I was going to read this evening. Сегодня вечером я хочу прочитать I was going to read from Amritavani. Я хотел прочитать из Амритавани. It's actually in the section of preaching. И то, что я хотел прочитать, как раз находится в разделе о проповеди. Amritavani is Srila Bhaktisiddhanta's instructions that were extracted from many of his writings and put together in one book. Амритавани — это наставления Шрилы Бхактисиддханты, которые собраны из его разных книг в одну книгу. And in this question, he answers this question: what is our principal duty? И он отвечает на вопрос, в чем состоит наша главная обязанность. And he says, our principal duty is to first follow Sriman Mahaprabhu's instructions. И он говорит, наша главная обязанность в том, чтобы следовать наставлению Шримана Махапрабху. And then to preach them everywhere. Следовать его наставлениям и проповедовать их повсюду. That will benefit us and help others as well. Это принесет благо нам и также поможет другим людям. We are poor living entities. Мы бедные живые существа. But we are never Daridra Narayans. Но мы никогда не являемся Даридра Нарайанами. Still, because we are poor, we should accumulate wealth to ease our poverty. Тем не менее, поскольку мы бедняки, мы должны накапливать богатство, чтобы как-то облегчить бремя своей бедности. That wealth is love of Krishna. Это богатство — это любовь к Кришне. Without the treasury of love of God, our lives are useless and impoverished. Без сокровища любви к Богу наши жизни бесполезны и исполнены нищеты. Pray to the Lord to accept you as His servant. Молись Господу, чтобы Он принял тебя своим слугой. And pay you
with love of himself as your salary. И заплатил тебе зарплату любовью к себе. Nice concept. Очень хорошее It's one слово. thing I like about Amritavani. Поэтому мне нравится Амритавани. Srila Bhaktisiddhanta always uses these very colorful words. Not colorful words, that's a better way to put it. He uses these examples. Шрила Бхактивиданты Сарасвати всегда приводит такие красочные примеры. Something that everybody is thinking of, that can relate to. Он говорит то, о чем думают все люди и что легко можно понять. Just like everybody can relate to getting a salary. Например, у каждого человека откликаются эти слова «получать зарплату». Right? Правда ведь? Something everybody can relate to. Это каждый человек хорошо понимает. I like another example I really like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur uses. Еще один пример, который использует Шрила Бхактивиданты Сарасвати Такур, мне очень нравится. He says well, we should not be very external. Он говорит, что мы не должны быть очень внешними We should be людьми. careful about becoming too external. Мы должны быть осторожны, чтобы не стать внешними людьми. Rather, we should be looking more internally to see the substance of everything, the spiritual substance of everything. Скорее наоборот, мы должны смотреть вовнутрь, вглубь вещей и видеть духовную суть всех вещей. And he uses the example just like when we get a letter from somebody we're very much anxious to hear from. И он приводит пример. Если мы получаем письмо от человека, от которого мы очень сильно хотим получить это письмо и узнать, что он нам пишет, We waste no time ripping open the envelope and going inside for the letter. мы не потратим ни секунды, мы сразу же откроем конверт и раскроем письмо. Right? We can relate getting a letter. Мы очень легко можем понять этот пример, когда мы получаем письмо. You got a letter, you've been waiting for it for so long. Да, мы получили письмо, которое так давно ждали. Right? Of course, these days you don't get too many envelopes. Конечно, в наше время уже не так много конвертов люди получают с письмами. Just go to your inbox. Во входящих все письма. But he's relating to envelope. As soon as you get an envelope, then you waste no time opening it up and immediately going inside, not being captivated by what's on outside. Но он говорит о том, когда мы получаем письмо в конверте, и мы так хотим узнать, что внутри, что мы не тратим ни секунды, рассматривая этот конверт. In fact, Rupa Goswami also gives another example. Рупа Госвами также приводит пример. He says that when one is chanting the holy name of the Lord, Он говорит, что когда человек воспевает святое имя Господа, he says one should chant the name of the Lord just like a person who's received a letter, hankering, just like a person who's received a letter from his long-lost lover. нужно воспевать святые имена Господа, подобно человеку, который получил письмо от своего возлюбленного, с которым он уже давно потерял связь. Same thing. Вот то же самое. Just like a person, an example I think of is like a person who's fighting in the war, and he gets a letter from his wife. Как мне приходит в голову такой пример, что мужчина, он сражается на войне и получает письмо в конверте от своей жены. He's hankering to hear from her. И он очень сильно жаждет, он очень хочет услышать, So Rupa узнать, что она Goswami написала. is giving the same example. We should be anxious to hear Krishna's name in the same mood. И Рупа Госвами приводит этот пример, что с таким же настроением мы должны гореть желанием воспевать имена Кришны. Anyway, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is using this example here of salary. Так или иначе, здесь Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур приводит пример зарплаты. He said, pray to the Lord to accept you as a servant and to pay you with love of himself as your salary. Он говорит, молись Господу о том, чтобы Он принял тебя своим слугой и выплатил тебе зарплату любовью к самому себе. It's a nice prayer. Очень хорошая молитва. And he's making another important point. И затем еще одно важное утверждение он делает. Our principal duty is to first follow Lord Chaitanya's instructions. Наша главная обязанность – это прежде всего следовать наставлениям Господа Чайтаньи And then preach them everywhere. и затем проповедовать их повсюду. That will benefit us and help others as well. Это принесет благо нам и принесет благо другим людям. Srila Prabhupada always used to emphasize that point as well.
Шрила Прабхупада тоже всегда подчеркивал этот момент. That the best way to benefit yourself is to help others. Он говорил, что лучший способ принести благо себе – это помогать другим. In fact, I oftentimes quote something I heard from Tamal Krishna Maharaj, who had heard it from Prabhupada. Я часто цитирую слова, которые я услышал от Тамал Кришны Махараджа, который, в свою очередь, услышал их от Шрилы Прабхупады. He said that Prabhupada told him, "And when you take care of Krishna's devotees, Krishna takes care of you." Тамал Кришна Махарадж сказал, что Прабхупада сказал ему, что когда ты заботишься о преданных Кришны, Кришна будет заботиться о тебе. I heard that from him in 1978 when I was in New York. Я услышал от него эти слова в 1978 году в Нью-Йорке. And I had the responsibility for taking care of the new devotees who were coming to the temple. Тогда на мне лежала ответственность заботиться о молодых преданных, которые присоединялись к храму. But when you take care of others, then it also it helps you because you have to be a good example. Но когда вы заботитесь о других, это помогает вам, потому что вы должны показывать хороший пример. Because how can you preach if you're not an example? Who will listen? Потому что иначе, если вы не показываете хороший пример, как вы сможете проповедовать? Кто будет вас слушать? Prabhupada says that in the purport of Yad Yada Charati Sheshtastata Eveturojana. Прабхупада пишет об этом в комментарии к этому стиху. He says if a person is telling others to stop smoking, but if he himself is smoking, who will listen to him? Если человек советует другим людям бросить курить, но сам при этом курит, то кто станет его слушать? So if we want to preach and serve Lord Chaitanya's mission, then we also have to teach by our example. Если мы хотим проповедовать, если мы хотим служить миссии Господа Чайтаньи, тогда мы должны учить своим примером. And therefore, preaching is a way to help ourselves also. Поэтому проповедь – это также хороший способ помочь самим себе. Because then we understand the importance of being a good example so that we can be effective in our preaching. Потому что тогда мы понимаем, насколько важно показывать хороший пример, чтобы быть эффективными в проповеди. And then our message will have potency. И только тогда наше послание будет обладать могуществом. We want to be effective in helping others in their Krishna consciousness. Мы хотим быть эффективны в том, чтобы помогать людям в их сознании Кришны. And so much. Anyways, there's a lot in this. I'm not going to spend too much time on each point. Так или иначе, тут много важных идей, и я не хочу тратить много времени, разбирая каждую мысль. Another important point, right in this first paragraph. Еще одна важная мысль прямо в этом первом абзаце. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is saying, because we are poor, we should accumulate wealth to ease our poverty. Шрила Бхактивиданты Свами Прабхупады говорит, поскольку мы бедняки, мы должны накапливать богатство, чтобы облегчить бремя нашей нищеты. It's also something a lot of people can relate to. Это тоже слова, которые откликаются у многих людей. Because generally everybody wants to try to increase their wealth. Потому что обычно все хотят увеличить свое богатство. So he's encouraging, as soon as we hear, if you're poor, then you should try to increase your wealth. И он вдохновляет людей. Ну да, если вы бедные, то надо стараться разбогатеть. But what is that wealth? Но что же это за богатство? That wealth is love of Krishna. Это богатство любви к Кришне. There's a verse in the 4th canto of the Srimad Bhagavatam. В 4-й песне Шримад Бхагаватам есть стих, that the Supreme Personality of Godhead is very dear to those devotees who have no material possessions. Верховная Личность Бога очень дорога преданным, у которых нет никакой собственности, But who are fully satisfied in possessing only devotional service to Krishna. но которые полностью удовлетворены, обладая лишь преданным служением Кришне. Indeed, the Lord relishes the activities of such devotees. Господь наслаждается деяниями таких преданных. Those who are proud of their wealth, А те, кто гордятся своим богатством, they oftentimes become very puffed up очень часто становятся гордыми. due to their pride and to their education. Они гордятся своим образованием. And therefore they oftentimes deride genuine devotees of the Lord. И из-за этого они часто поносят настоящих преданных Господу. And even if such persons offer the Lord worship, и даже если такие люди как-то поклоняются Господу, the Lord never accepts their offering. Господь никогда не принимает их подношений. This is the verse from the 4th canto of the Srimad Bhagavatam.
Sorry? This is a verse from the fourth canto of the Srimad Это Bhagavatam, стих из 4 песни Шримад Бхагаватам. spoken by Narada Muni, I think, to King Prajini. Его произносит Нарада Муни, обращаясь к царю Прачина Бархишату. And Narada Muni is saying that the Lord is very dear to the devotees who have simply satisfied to possess devotional service to Krishna. И Нарада Муни говорит, что Господь очень дорог преданным, которые счастливы, имея лишь преданное служение Господу. That is their real wealth. Это их истинное богатство. Just as Queen Kunti, she prays Namo Kinchana Vitaya. She prays to Krishna. You are the property of the materially impoverished. Так же, как царица Кунти молится, обращаясь к Кришне, «Ты богатство материально нищих». Of course, it doesn't mean that one has to put himself into material poverty. Конечно, это не значит, что человек должен помещать себя в состояние материальной нищеты. Material poverty isn't the qualification for getting Krishna's mercy. Материальная бедность, нищета не является квалификацией, чтобы обрести милость Кришны. But we understand the meaning of these verses from the Srimad Bhagavatam. Но мы понимаем смысл этих стихов из Шримад Бхагаватам. To mean that the devotee's wealth is his attachment to service to Krishna. Они означают, что богатство преданного – это его привязанность к служению Кришне. And those who are beyond everything else are attached to service to Krishna, then they have real wealth. И те люди, которые превыше всего привязаны к служению Кришне, обладают истинным богатством. Just as Lord Shiva told Parvati, как Господь Шива говорит Парвати, Narayana parakshave nakataschinya bibhati svaga pavagar narakeshvapitu yatu darshana. The devotees do not fear any condition of life. Преданные не боятся никакого положения в жизни. Whether they're in heaven, будь они в раю, whether they are in hell, или в аду, whether they are liberated. Освобождены они. For them it's all the same. Для них это все одно. Because the devotee's attachment is devotional service. Потому что преданный привязан только к преданному служению. So wherever he is, in whatever condition of life he's in, где бы он ни находился, в каком бы положении в жизни он ни был, he can always serve. Он всегда может служить. This is what the meaning of no obstacles to devotional service means. Вот что означают слова, что для преданного служения нет никаких препятствий. Prabhupada would oftentimes emphasize that point also. Прабхупада также часто это подчеркивал. That there are no obstacles to devotional service. Он говорил, что в преданном служении нет никаких препятствий. Nothing can obstruct a person who actually has a sincere desire to please the Lord. Ничто не может помешать человеку, у которого есть искреннее желание удовлетворить Господа. There may be attempts to obstruct. Могут быть какие-то попытки помешать ему. But by a devotee's determination to please the Lord, he will always come out successful. Но благодаря решимости этого преданного удовлетворить Господа, ему всегда будет сопутствовать успех. That's the real fruit. That's the real profit for the devotee. И это истинный результат, это истинный плод, истинная выгода для преданного. That's the real gain, wealth of a devotee. Это истинное богатство, истинное достояние преданного. Is the desire to serve Krishna. Желание служить Кришне. Therefore, we oftentimes quote also Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Amritavani. Поэтому мы часто цитируем слова Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Такура, также из Амритавани. It's another very important quote. I'll move it to that quote. Это еще одна очень важная цитата. Сейчас я ее зачитаю. Where Srila Bhaktisiddhanta says, devotees don't chant the names to counteract sinful reactions. Шрила Бхактисиданта говорит, преданные не воспевают святые имена для того, чтобы нейтрализовать греховные реакции, to accumulate piety, для того, чтобы накопить благочестие, to attain heavenly pleasures, чтобы достичь райских наслаждений, to mitigate famine, чтобы справиться с голодом, засухой, чтобы преодолеть влияние засухи, to mitigate devastating epidemics, чтобы преодолеть
убивающую эпидемию, social unrest, социальное беспокойство, disease, болезни, civil strife, гражданские беспорядки в обществе, or to obtain wealth or an earthly kingdom. Или чтобы обрести богатство или царство на земле. Since the Lord is the supreme personality of Godhead, to ask Him to fulfill our wishes is to treat Him as our servant. Поскольку Господь — это верховная личность Бога, то просить Его о том, чтобы Он исполнил наши желания, означает относиться к Нему как к слуге. Therefore, calling the Lord's names for any reason other than to attain His devotional service is useless. Поэтому повторять имена Господа с любой другой целью, кроме обретения чистого служения Ему, это бесполезно. So, again, service. Итак, снова здесь говорится о служении. This is the real wealth of a devotee, the opportunity to serve. Это истинное богатство преданного, возможность служить. And even if there's obstacles in the opportunities to serve, И даже если есть препятствия в наших попытках служить, a devotee can still be wealthy преданный все равно может быть богатым, if he prays for the opportunity to serve. если он молится о возможности служить. Just as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says here. Как здесь говорит Шрила Бхактисиданта Сарасвати Pray to Тхакур. the Lord for service, Молитесь Господу о служении, and then receive as our salary for that service the opportunity to serve. и как зарплату за свое служение получайте возможности для служения. So, I'm trying to get back. Okay, yes. So, that is a little bit about spiritual wealth. Сейчас мы почитаем о духовном богатстве. Then he says, Sriman Mahaprabhu has said, Шриман Махапрабху сказал: in every town and village the chanting of my name will be heard. в каждом городе и деревне будут петь мои святые имена. Mundane sound vibration has filled the entire world. Мирская звуковая вибрация наполнила весь мир. We should replace it with transcendental sound vibration. Мы должны заменить ее трансцендентной звуковой вибрацией. The Lord's temple should be established according to the Pancharatrika system. Храм Господа должен быть создан в соответствии с системой Панчаратрики, To aid this process. чтобы Aid this process. чтобы помогать этому процессу. Worship the Lord with love and devotion. Поклоняйтесь Господу с любовью и преданностью And benefit the whole world. и принесите благо всему миру. Those who are of a higher class should preach. Люди высшего класса должны проповедовать. It was Mahaprabhu's desire that we each propagate the transcendental sound vibration. Таково было желание Махапрабху, чтобы каждый человек проповедовал звуковую вибрацию. So we should engage in Nam Sankirtan everywhere. Итак, мы должны занять каждого Нама-санкиртаной. For this we need to print many pamphlets to help us in our broad-scale preaching work. Для этого нам нужно напечатать много буклетов, которые помогут нам проповедовать славу Господа по всему миру. Not only did Srila Prabhupada print pamphlets, Шрила Прабхупада не только буклеты печатал, he printed books он печатал книги for broad-scale preaching work everywhere. для того, чтобы распространить проповедь Господа повсюду. Then Srila Bhaktisiddhanta, Artik is already 7 o'clock. О, уже 7 часов. No. What should I do? Что мне делать? Continue. I don't feel right. Я не чувствую, что это правильно, что у меня есть право. Lead Artik and carry on afterwards. Адикарта Прабху говорит: спойте арати и потом продолжите. It's an order from my god brother. Это приказ моего духовного брата. Hare Krishna.
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Om Vishnupad Paramahansa Parabhajakacharya Saraswati Srimad Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parabhajakacharya Saraswati Srimad Divine Grace Srila Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Ananta Kota Vaishnavinda ki ISKCON founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaura Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki Navadi Mayapur Dham ki Ganga Mayi ki Jamuna Mayi ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Sankirtan Yagya ki Shri Harinam Sankirtan ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Shri Shri Gauratai ki Gaur Premanande Slava Sabhav Susamprana Slava Sabhav Susamprana Slava Sabhav Susamprana Slava Shri Guru Shri Guru Narasingaya Namaste Narasingaya Praladana
We'll continue for a little while longer. Мы еще немножечко продолжим лекцию какое-то время. There's more to this answer to this question of what is our principal duty. Там есть продолжение ответа на этот вопрос, в чем заключается наша главная обязанность. First part was to follow Lord Chaitanya's instructions. Первая часть ответа была в том, что нужно следовать наставлениям Господа Чайтаньи и проповедовать их повсюду. To pray for wealth, молиться о богатстве, of love for Krishna, любви к Кришне. As our salary. Это наша зарплата. To, as he says, in every town and village, chanting of my name should be heard. Господь говорит, что в каждом городе и деревне люди должны услышать воспевание моих имен. We should replace the mundane sound vibration of the entire world with transcendental sound vibration. Мы должны заменить мирскую трансцендентную вибрацию, которая заполонила весь мир, трансцендентной звуковой вибрацией. Tall order. Это приказ Господа. But we can at least start in the temple. Но, по крайней мере, мы можем начать с храма. And that's why he moves next step to the temple. И поэтому следующим шагом Бхактивиданта говорит о храме. He says the Lord's temple should be established according to the Pancharatrika system. Он говорит, что в храме Господа все нужно установить в соответствии с системой Панчаратрики. To help this process. Чтобы храм способствовал этому процессу. Therefore, worship of the Lord should be done with love and devotion and should benefit the whole world. Поэтому Господу нужно поклоняться с любовью и преданностью во благо всего мира. And others should be preaching. And others should be preaching. И другие люди должны проповедовать. This was Lord Chaitanya's desire that we propagate the transcendental sound vibration. Таково было желание Господа Чайтаньи, чтобы распространялась трансцендентная звуковая вибрация. And then he said, for this we need to print many pamphlets for our broad-scale preaching work. И затем он говорит, что для того, чтобы проповедовать в широком масштабе по всему миру, нам нужно печатать много буклетов. One point I didn't make in the previous topic about wealth. В прошлом нашем обсуждении о богатстве я не подчеркнул еще один момент. I just wanted to make that point clear. Я хочу прояснить этот момент. That when we quoted that verse about material poverty. Он цитирует эти слова о материальной бедности, этот стих. And that the Lord is pleased, very dear to those devotees who have no material wealth. Господь очень дорог для преданных, у которых нет материальных богатств. And who possess only service to Him. И единственная собственность которых — это служение Господу. Of course, we understand that to mean that we use everything for His service. Конечно, мы понимаем, что это означает, что мы используем все в служении Господу. And whatever we have, we should always be very careful to see that it's properly engaged in His service. И чем бы мы ни обладали, мы должны быть очень внимательны, чтобы это правильным образом использовалось в служении Господу. Then he goes on. И он продолжает. Rich and educated people wander about desiring money and women. Богатые и образованные люди думают о желании женщин и денег. Even though we make our throats sore by screaming before them. И даже хотя мы рвем горло, крича им. They never pay attention to our words. Они не уделяют никакого внимания нашим словам. Don't waste time on them. Не тратьте на них время. I repeat. Я повторяю. We must print plenty of pamphlets so we can preach widely. Печатайте много буклетов, чтобы мы могли широко проповедовать. Let them see the philosophy in the scriptures. Пусть они увидят философию, описанную в Писаниях. And the importance of the subject matter about which we are trying to speak. И поймут важность тем, о которых мы пытаемся говорить. This point simply is, he's himself also testifying.
we try to convince these people who are very proud. We quoted that verse, Narada Muni. Здесь он говорит о том, что мы пытаемся убедить гордых людей, и он цитирует слова Нарады Муни. Those who are proud of their wealth, those who are proud of their knowledge, those who are proud of their high parentage, bodily beauty. Люди, которые гордятся своим богатством, знанием, знатным происхождением, красотой. As Queen Kunti also describes, Janmai Shaya Shuta Shabir Manamada Puman, those who are on the path of material progress. Как описывает царица Кунти, те, кто стоят на пути материального прогресса, trying to improve themselves by these four qualities, material qualities, пытаясь улучшить свою жизнь с помощью этих 4 качеств, they can't approach the Lord with sincere feeling. не могут обратиться к Господу с искренним чувством. So here he's talking about the very rich and educated people. They're very proud of their wealth. И здесь он говорит о богатых, образованных людях, которые очень гордятся своим богатством. And they're always desiring more money and women. И они все время хотят получить больше денег и больше женщин. Rather than screaming and making our throats sore, И лучше, чем кричать перед ними и надрывать им глотку, better to give them books. Лучше отдавать им книги. And let them read the books and let their minds and hearts become influenced by the books. Пусть они прочитают книги, и пусть их умы и сердца изменятся под влиянием But этих also книг. told that to us. What good will your 3-minute or talking to them do? Better to give them a book. Прабхупада также говорил нам, какой смысл вашей 3-минутной проповеди? Лучше дайте людям книгу. Let them see the philosophy in the scriptures. И пусть они увидят философию наших писаний. Of course, Prabhupada also emphasized, give them prasadam. И Прабхупада также подчеркивал, давайте им прасад. Said that many times. Много раз он говорил об этом. Makes me think of a story my godbrother Guru Garanga Prabhu once told me. Это наводит меня на мысли об одной истории, которую мне рассказал мой духовный брат Гуру Гауранга Прабху. He said once when he invited Prabhupada to Geneva, Он рассказывал, что однажды он пригласил Прабхупаду в Женеву. he invited him to Switzerland, and one of the places he went to was in Geneva. Он пригласил его в Швейцарию, и один из городов, который посетил Прабхупада, была Женева. And he was very, very eager to gather important, educated people for Prabhupada to preach to. И он очень хотел собрать важных, образованных людей, чтобы Прабхупада им проповедовал. And he had made this appointment with one man. I can't remember who he was, but he was some kind of, I think it was a diplomat of some kind. И он устроил встречу Прабхупада с одним большим человеком. Я не помню, какой именно пост он занимал. По-моему, он был дипломатом, что-то в этом духе. And he brought him into the room where Prabhupada was sitting in Geneva. И он привел его в комнату, где находился Прабхупада в Женеве. And he had done a lot of work to try to get him to meet Prabhupada. И чтобы убедить этого человека встретиться с Прабхупадой, ему пришлось очень постараться. And he tried to emphasize to him that this is a very highly spiritually evolved person. Он старался объяснить этому человеку, что мой учитель — это очень возвышенный, духовно развитая личность. And tried to explain to him how he should take advantage of the opportunity to meet him. Он старался объяснить ему, что вам нужно воспользоваться этой возможностью, встретиться с ним, And to ask him questions. чтобы задать ему какие-то вопросы. So Prabhupada was sitting behind a table. It was a very simple room. Итак, это была простая комната, и Прабхупада сидел за столом. And he brought this man in to meet Prabhupada. И он привел этого человека на встречу с Прабхупадой. And Prabhupada said to him, "So you have any questions?" И Прабхупада сказал ему: «Итак, у вас есть какие-то вопросы?» He said, "No." Он сказал: «Нет». And he just sat there. И просто сидел молча. So Prabhupada could see that this man was really not very interested. Прабхупада видел, что этого человека действительно не особо что-то интересовало. So he told Guru Garanga, "Bring me the harmonium." И он сказал Гуру Гауранге: «Принеси мне гармонию». So Prabhupada took the harmonium and he just started chanting. Прабхупада взял гармонию и стал петь. And
he was just completely absorbed in chanting for quite some time. И он полностью погрузился в воспевание, и так прошло какое-то время. And Guru Gauranga was looking at him, at Prabhupada, and he was feeling terrible that he had brought this man to meet him, and the man showed no interest whatsoever. Гуру Гауранга смотрел на Прабхупаду, и ему было очень тяжело на сердце от того, что он привел этого человека навстречу, а этот человек никакого интереса не проявляет. Prabhupada didn't seem to care. Ну, казалось, что Прабхупаду это вообще не волнует. He was just chanting and then went off someplace, spiritual world. Он пел, и он ушел куда-то в другое пространство, он ушел в духовный мир. Then he opened his eyes. И затем Прабхупада открыл глаза, He looked at the man and said, посмотрел на этого человека и сказал: "This is what we do." вот чем мы занимаемся. And they told Guru Gauranga, "Give him some prasadam." И сказал Гуру Гауранге: дайте ему какой-то просад. And that was the whole meeting. И на этом встреча закончилась. Give him some prasadam. Дай ему просада. Of course, when I heard the story, I was thinking that all questions answered. И когда я услышал эту историю, я подумал: ну вот, на все вопросы даны ответы. No questions asked, but all questions answered. Он не задал никаких вопросов, но получил ответы на все вопросы. This is what we do. Вот чем мы занимаемся. So, prasadam also is very important. Итак, просад также очень важен. Then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur goes on. И Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупады продолжает. He said, "Those who are proud cannot preach. Гордые люди не могут проповедовать. Those who are proud only consider themselves great when they speak about Krishna to others. Гордые люди, когда они рассказывают о Кришне другим, считают себя великими. The absolute truth does not reveal himself to such persons. И абсолютная истина не раскрывает себя таким людям. Thus it is impossible for them to preach, Поэтому для них невозможно проповедовать. and therefore to help others. И они не могут помогать другим. Mahaprabhu instructed us to chant the holy name while remaining lower than the straw on the street. Махапрабху дал нам наставление воспевать святое имя, оставаясь ниже травинки на улице, And ready to offer all respect to others. и будучи готовыми выразить все почтение другим. Simple point. Очень простая We мысль. should not be proud. Мы не должны гордиться. If we want to be effective in our preaching, Если хотим быть успешными в we should проповеди, not think that we are great devotees. и мы не должны считать себя великими преданными. The fact is, where is the it's a quote in Bhaktivinoda Thakur? Let's see if I can find it quickly. It's a nice quote. Есть очень хорошая цитата Бхактивинода Тхакура. Yes. It's Amito Vaishnava e Buddhi hoile, Amani na hobo ami. Patistasa asi hidoi dusibe, hoibo niraya gami. Translation. If I think, quote, I am a Vaishnava, Если я думаю, что я вайшнав, then I shall look forward to receiving respect from others. тогда я буду ожидать почтения от других. And if the desire for fame and reputation pollute my heart, И если желание славы и положения оскверняет мое сердце, then certainly I shall descend towards life in hell. тогда, несомненно, меня ожидает ад. Warning us, Это предупреждение для нас, careful not to become proud, чтобы мы были осторожны и не гордились, looking for respect, и не искали почтения и уважения к себе, being motivated for that. не стремились к этому. That's the same point that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is making here. Это та же самая идея, о которой здесь говорит Шрила Бхактивиданта Those who are Свами proud cannot Прабхупады. preach. Гордые люди не могут проповедовать. They think, I'm a great preacher. Они думают: я великий проповедник. And they think, because they think I'm a great preacher, therefore they cannot preach. И поскольку они считают себя великим проповедником, поэтому они не способны He says, проповедовать. thus it is impossible for them to preach and therefore to help others. И поэтому они не способны проповедовать и не могут помогать другим. Lord Chaitanya instructed us to chant the holy name while remaining lower than the straw on the street. Господь Чайтанья дал нам наставление воспевать святое имя,
ощущая себя ниже травы на улице. Of course, there's another important point. Конечно, есть еще один важный момент. I'll see if I can find it about lower than a straw in the street. Сейчас я постараюсь найти о том, что означает быть ниже травы на улице. Srila Bhaktisiddhanta says elsewhere about being lower than a straw in the street. В другом месте Шрила Бхактисиданта говорит о том, что значит быть ниже травы на улице. He answers the question, what does lower than the straw in the street mean? Он отвечает на вопрос, что означает быть ниже травы, лежащей на улице. Although Vaishnavas are topmost, they consider themselves lower than the straw in the street. Хотя вайшнавы занимают наивысшее положение, но при этом они считают себя ниже травы на улице. Actually, they are not fallen or low class. На самом деле вайшнавы не падшие и не люди низшего класса. They are very dear to the Lord and are fit to be worshipped. Они очень дороги Господу, и они заслуживают, чтобы им поклонялись. Everyone should show them respect. Каждый человек должен выражать почтение вайшнавам. To think I am a particle of dust at the lotus feet of my spiritual master, Считать себя пылинкой у лотосных стоп своего духовного учителя, or I am the servant of Guru and Krishna, или считать, что я слуга гуру и Кришны, is what is meant by becoming lower than the straw in the street. вот что значит быть ниже травы на улице. We should show compassion toward all living entities, Мы должны проявлять сострадание ко всем живым существам, develop a taste for chanting the Lord's name, развивать вкус к воспеванию имен Господа and serve Vaishnavas. и служить вайшнавам. These are Mahaprabhu's three principal instructions. Это три главных наставления Махапрабху. Then he says, service to the spiritual master and the Vaishnava certainly amounts to becoming lower than the straw in the street. Service to the spiritual master and the Vaishnavas Служение духовному учителю и вайшнавам is equal to becoming lower than the straw in the street. это равноценно тому, чтобы быть ниже травы на улице. This does not mean that we should become subordinate to non-devotees. Это не означает, что мы должны занимать низшее положение по отношению к непреданным, подчиненное положение по отношению к Rather, it непреданным. means to beg mercy from and show respect to devotees. Скорее, это означает, что мы должны просить о милости и выражать почтение преданным. To show our humility towards hypocrites or envious atheists like Ravana. Проявлять свое смирение по отношению к лицемерам и завистливым людям, таким как Равана, Is not what it means to think ourselves lower than the straw on the street. это не то, что означает ощущать себя ниже травы на улице. If we break this instruction, we will never become qualified to chant the holy name. Если мы нарушим это наставление, то мы никогда не обретем квалификацию, чтобы воспевать святое имя. Rather, our actions will amount to our becoming envious of others. Скорее, наши действия приведут к тому, что мы начнем завидовать другим. Hanuman burnt Lanka for Ram. Хануман сжег Ланку ради Рамы. That is an example of becoming lower than a straw on the street. Вот пример, что означает быть ниже травы на улице. So he clarifies. То есть он проясняет, что это значит. We want lower than the straw on the street means very submissive and humble before Vaishnavas. Быть ниже травы на улице означает быть очень покорным и смиренным перед вайшнавами. But we should not submit ourselves and become subservient to hypocrites and those who are envious of devotees. Но мы не должны занимать подчиненное положение по отношению к лицемерам и к людям, которые завидуют преданным. Otherwise, we run the risk of becoming envious ourselves. А иначе мы рискуем и сами стать завистниками. What was it Prabhupada said? Like a lamb at home and a lion on the chase? Прабхупада говорил, что надо быть ягненком дома и львом на улице. He gave this example for devotees when they go out preaching. Он привел этот пример для преданных, которые выходили проповедовать. When they're at home in the association of devotees, they're very humble, tolerant, submissive. Дома, то есть в обществе преданных, они должны быть очень смиренными, терпеливыми, покорными. But when they have to be out meeting so many materialistic, envious people,
Но когда они выходят на улицу и встречаются с множеством They материалистичных, have to be like завистливых the людей, lion on the chase. они должны быть как лев на охоте. And that's being lower than the straw on the street. Вот что значит быть ниже травы на улице. To serve the mission is lower than the straw on the street. Служить миссии, вот что значит быть ниже травы на улице. Not to serve materialistic, envious people. А не служить материалистичным, завистливым людям. We serve them by giving Krishna consciousness. Мы служим им, давая им сознание Кришны. Therefore, a devotee is very careful to give the association he obtains in the association of devotees to others. Поэтому преданный должен быть очень осторожен, чтобы давать то общение, которое он получает в обществе преданных, другим людям. But he protects himself by not taking their association. Но преданный защищает себя, не принимая общение материалистичных людей. So discrimination is required. Поэтому очень важно различать. Okay, I want to finish this one quote. Я хочу закончить эту There's одну a little bit цитату. more. Then we can leave some time for questions. Там еще немножко осталось, и потом у нас будет время на вопросы. Next point. Следующая мысль. Don't gossip. Не сплетничайте. Gossip benefits no one. Сплетни не приносят пользы никому. Understand carefully what is good for you. Тщательно понимайте, что является для вас благом. And don't blaspheme. И не критикуйте других. The Mahajans have said that blasphemers never achieve anything good. Махаджаны говорят, что критиканы не получают ничего хорошего. Let the materialists engage in whatever activities they choose. Let the materialists Пусть engage. материалисты занимаются тем, чем они хотят. We need not bother about them. Нам не нужно беспокоиться из-за этого. Think about yourself. Думайте о себе. We often say that while others are bad, Мы часто говорим, что хотя другие люди плохи, we are worse. но мы еще хуже, чем они. This quote. While others are bad, we are worse. Вот так он говорит. Хотя другие люди плохие, но мы сами еще хуже. He said this, we often say this. И он говорит, мы часто так говорим. Yes, he must have repeated it many times. Это значит, что он часто повторял эти слова. It is imperative that we keep our sinful minds engaged constantly in worshiping the Lord. Необходимо, чтобы мы занимали свой греховный ум постоянным поклонением Господу. To spend time attacking others, Тратить время, нападая на других, trying to dissuade them from this or that, пытаясь уберечь их от того и от этого, is not the preacher's course, это не дело проповедника. but the act of a cheater. Так поступают обманщики. We have become busy in various activities Мы заняты разной деятельностью, and have forgotten our original constitutional duty. и из-за этого забыли нашу изначальную обязанность. Make a sincere endeavor to clean out the filth accumulated in your heart. Искренне старайтесь очистить грязь, накопленную в вашем сердце. Although this appears to be self-interest, Хотя это кажется эгоистичным, it is essential это очень важно. and should be done immediately. И это нужно сделать немедленно. Because preaching without following has no value. Потому что проповедь, если мы сами этому не следуем, не имеет никакой ценности. Unless one constantly engages in Hari Bhajan, it will be impossible for him to induce others to worship Hari. Если человек не занят Хари-баджаном, он не сможет побудить других людей поклоняться Хари. These are very relevant instructions. Эти наставления очень значимы для нас. Don't gossip. Не сплетничать. Gossip means to speak unnecessarily about others. Сплетничать означает без необходимости говорить о других. There's so many instructions given by our previous acharyas on this topic. Предшествующие ачарьи дали нам много наставлений на эту тему. Bhaktivinoda Thakur gives a very long, detailed explanation of this. Бхактивинода Такур очень подробно, в деталях объясняет это. Under the heading of controlling the urge to speak.
когда он говорит о необходимости контролировать побуждение речи. And his emphasis that a devotee always controls the urge to speak by speaking only topics that are related to Krishna. И он говорит, что преданный контролирует побуждение говорить, побуждение речи, говоря всегда только на темы, связанные с Кришной. And if he doesn't control that urge to speak, И преданный не контролирует свое побуждение говорить. he will create enmity with others by speaking about others. Если он не будет его контролировать, тогда он создаст враждебность, говоря плохо о других людях. So we should be very discriminating and make sure that if we speak about others, it's something that's necessary to be spoken. Поэтому мы должны быть очень разумны и говорить о других только тогда, когда это необходимо. And he breaks down into different categories when it's necessary to speak about others. И затем Бхактивиданта Такур приводит разные категории случаев, когда необходимо говорить о других. But he concludes it by saying that anyone who speaks about others И в завершении он говорит, что каждый, кто говорит о других, out of pride, hatred, or envy or malice, из гордости, злости, ненависти или зависти, is an offender of Bhakti Devi, такой человек оскорбитель Бхактивиданты. and his mind will never be peaceful. И его ум никогда не будет спокоен. And this is some cautious words from our previous acharyas about unnecessary gossip. Это слова предупреждения для нас о излишних сплетнях от предшествующих ачарьев. Of course, it's natural to speak about others. Разумеется, это естественно говорить о других. It's a natural proclivity of the soul. Это естественная склонность души. All the residents of the spiritual world are also speaking about others. Все жители духовного мира тоже говорят о других. But it's always about Krishna, Но они говорят всегда о Кришне, because there's so much to say about him. потому что о Кришне есть много чего And сказать. everything said about him is always something very wonderful and very transcendental И все, что о нем говорится, всегда очень прекрасно и очень трансцендентно. and elevates the consciousness. И возвышает сознание. So it's a natural propensity of the soul to speak about someone else. Итак, такова естественная склонность души говорить о ком-то другом. But we need to discriminate. Но нам нужно различать. And therefore, he says gossip and blasphemy, criticism. И поэтому он говорит сплетни и критика. That Mahajans have said that blasphemers never achieve anything good. Махаджаны сказали, что те, кто критикуют и поносят других, никогда не получат ничего хорошего. We should be very careful to avoid it by all means. И мы должны быть очень осторожны, чтобы любым средствами избегать этого. Be very careful to avoid the association of those who have such inclinations. И мы должны избегать общества людей с такими склонностями. Otherwise, our minds will always be disturbed. А иначе наши умы всегда будут обеспокоены. And we'll simply become offenders of lotus feet of Bhakti Devi. И мы просто станем оскорбителями лотосных стоп Бхакти-Деви. Instead of becoming more and more Krishna conscious, Вместо того, чтобы становиться все более и более осознающими Кришну, become more and more absorbed in finding faults in others. мы будем все более и более погружены в поиск недостатков у других. And generally, people who have such absorption И обычно люди, которые погружены в это, are the people who can't take enough time to look for the faults in their own hearts. это люди, которые не находят времени, чтобы заглянуть в свое сердце и увидеть свои недостатки. And that's why Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has said here Вот почему Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур говорит здесь, that better to think about one's own bhajan. что лучше думать о своем баджане. I'm looking for the quote exactly. He says, oh yes. Make a sincere endeavor to clean out the filth accumulated in your heart. Он говорит, искренне старайтесь очистить грязь, накопившуюся в вашем сердце. Although this appears to be self-interest, it is essential and should be done immediately. И хотя это кажется эгоизмом, заботой о себе, но это жизненно необходимо, и это нужно сделать немедленно. Because preaching without following has no value.
Потому что проповедь без того, чтобы самому следовать этому, не имеет никакой ценности. Many good instructions here. Здесь есть много-много хороших наставлений. Under the category of what is our principal duty. В этом разделе, что является нашей главной обязанностью. And all of these fall under the instructions of Lord Chaitanya, especially those given in Shikshashtaka prayers. И все это относится к наставлениям Господа Чайтаньи, особенно к его наставлениям в молитвах Шикшаштаки. And that is why Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur oftentimes would also say, и поэтому Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур часто говорил, that the Siddha Pranali for all Gaudiya Vaishnavas что сидха пранали для всех Гаудия Вайшнавов is Trinadapi Sunichina Torarapi Suhishnana Amani Namanadena Kirtaniya Sadahari. This is Siddha Pranali. это сидха пранали. Siddha Pranali means the means for Siddha, perfection. Сидха пранали означает средство обретения сидхи, то есть совершенства. All perfection is available to those who embrace Lord Chaitanya's instructions. Все совершенства доступны тем людям, которые принимают всем сердцем наставления Господа Чайтаньи. And preach it to others and teach by their example. Проповедуют их другим и учат своих примером. All perfection. Все совершенства. Lord Chaitanya becomes pleased. Господь Чайтанья становится доволен. Yata yata gora padara vinde, Prabhupada quote this verse, to the degree that Lord Chaitanya is pleased by our service. Прабхупада цитировал этот стих, что в той степени, в какой Господь Чайтанья доволен нашим служением. And to that degree we can become qualified to understand the pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan. В такой степени мы можем обрести квалификацию, чтобы понять игры Радхи и Кришны во Вриндаване. Hare Krishna. Any questions? Есть ли вопросы? Related to this topic. По теме сегодняшней лекции. I've already got somebody. Харе Кришна, спасибо большое за эту вечернюю программу. Вопрос о том, когда вы говорили о распространении книг, вы говорили о гневе. И, как мы знаем, в «Нектаре наставлений» и во многих комментариях Шрила Прабхупады в Шримад Бхагаватам говорит о том, что гнев надо направить на проповедь, задействовать его в проповеди. Переведите дальше. You spoke about book distribution, and in the Nectar of Instructions, Srila Prabhupada says that we should engage our anger in preaching. Простите, гнев надо использовать для проповеди? Задействовать в проповеди. Yes, we should engage our anger in preaching. Dovetail. Dovetail. Is that what it says? Гнев. I thought it talks about anger should be engaged in against those who are envious of Только devotees. точно так говорит. Он говорит, что гнев надо использовать против тех, кто завидует преданным. Вот так. Ну и в проповеди тоже говорит. In preaching also. Can you show me where? Можете мне показать, где это говорит? Постараюсь попозже. Спасибо. Может быть, я подожду? И второй момент. Это, Покажи мне сначала. Ну хорошо. Ну, не сейчас, позже. Я просто дальше хочу сказать. И второй момент о том, что Шрила Прабхупада говорит, что если мы в проповеди как-то потревожили людей не распространили книгу, и у них остался неприятный осадок, то есть это значит, что мы потерпели неудачу. Вот. И вот в проповеди. И вот эти две вещи я просто хотел сказать, что это очень тонкая грань, как связать вот это настроение, чтобы с одной стороны мягко проповедовать, с другой стороны вот этот дух проповеди. И это вопрос, да? Такой. And Srila Prabhupada also said that if we distribute a book, but we disturb a person, then we also fail. And the question is how to find this fine balance between being active in preaching and sensitivity to the person, not to disturb him. What is it that you need to say? You want to add to the question?
already have one question to answer. Why do you want to add? Maybe you're going to ask another question after I answer this one. But it's his question. Why are you making it your question? Включите там. Ну, звучало о том, что Прабхупада говорил, что мы должны на улице быть как лев. А с другой стороны, мы должны уважать всех других. Вот это вот, ну, это тот же самый вопрос, только немножко другими словами. I have a similar question. Prabhupada said that we should be on the street like a lion on a chase, and also he said that we should be respectful to everybody. So how to do it? So it's addition to the previous question. Well, let me deal with his question first. Сначала я на первый вопрос отвечу. Srila Prabhupada makes a very good point in one lecture in the teachings of Lord Kapila-dev. В одной лекции по учению Господа Капила-дева Шрила Прабхупада высказывает очень хорошую мысль. He is referring to the verse Titikshava Karunika Suhrida Savadehina Majata Shadava Satha Sadava Sadabhushanam. The symptoms of a sadhu is that he's tolerant. Он ссылается на этот стих, в котором говорится, что признак саду в том, что саду терпелив. He's merciful. Саду милостив. He has no enemies. У него нет врагов. He's friendly towards everyone. Он дружелюбен к каждому. And all his characteristics are sublime. И все его качества возвышенны. And the point that Srila Prabhupada makes, и Шрила Прабхупада говорит, it says that a sadhu is someone who is always thinking of others' welfare. Что садху — это тот, кто всегда думает о благе других. He's always thinking how to give them Krishna consciousness. Он постоянно думает, как им дать сознание Кришны. Sadhu, and he even said that if a person becomes an enemy of a sadhu, И that's the words he used. даже говорит, что если человек становится врагом садху, вот такие слова он использует. He says it's never because of the provocation of the sadhu. Это никогда не происходит из-за того, что садху его провоцирует на это. Because the sadhu is only thinking of one thing. Потому что садху думает только об одном. He's respectful towards everyone. Он уважителен ко всем. And he's thinking how to induce them to take to Krishna consciousness. И он думает, как побудить людей принять сознание Кришны. He said, still, even though the sadhu thinks this way, И Прабхупада говорит, тем не менее, даже хотя садху так думает, some people think that the sadhu is an enemy. некоторые люди считают садху своим врагом. He says it's never because of the provocation of the sadhu. И так происходит никогда, это происходит никогда не из-за поступков саду, It's because of the envy in the heart of the person who's being approached. а из-за зависти в сердце человека, к которому обращается садху. So the point is that a devotee will never intentionally do something to provoke. Итак, идея в том, что преданный никогда специально не делает ничего, чтобы спровоцировать. He never thinks, I want to make him angry, Он никогда не думает, я хочу вызвать у него гнев, so I can defeat him. чтобы я мог разбить, победить этого I человека, can make him look bad. чтобы он выглядел плохо. Right? Lord Chaitanya didn't do that to Keshava Kashmiri. Господь Чайтанья не делал так по отношению к Кешава Кашмири. Keshava Kashmiri was very proud. Кешава Кашмири был очень гордым. But Lord Chaitanya defeated him in such a way that he didn't provoke him. Но Господь Чайтанья разбил его, победил его так, что при этом его не провоцировать. He didn't try to make him look bad in front of everybody else so they will all start. Он не пытался выставить его плохо в глазах всех людей, чтобы люди насмехались над ним. No.
he was expert. Lord Chaitanya was expert. Вот, Господь Чайтанья был очень опытным, очень сведущим. Same thing when he spoke to the Kazi. И то же самое, когда он разговаривал с Кази. Very respectful towards the Kazi. Он был очень почтителен и уважителен к He Кази. spoke on very respectful terms, but he defeated him. Он говорил с ним очень почтительно и с уважением, но при этом он его победил. Because he had only one interest. Потому что он был заинтересован лишь в одном. It wasn't to defeat them. Не в том, чтобы его победить. It wasn't to make them look bad. Не в том, чтобы выставить его в плохом свете. It wasn't to boost his own false ego. Он не хотел потешить свое ложное эго. He was only thinking of the person to whom he was speaking. Он думал лишь о Боге человека, с которым он разговаривал. So similarly, in our field of preaching, И подобным образом в нашей сфере проповеди we should try to adopt that mood. мы должны стараться развить такое настроение. Sometimes people will become angry, Иногда люди будут гневаться, but it should not be by our intentional provocation of them. но это не должно быть из-за того, что мы специально их провоцируем. How else will you know that they're atheistic, envious, unless you say something to them? Как еще вы узнаете о том, что они завистливы и атеистичны, если только вы не скажете им что-то? You have to give everyone a chance. То есть нужно давать шанс, нужно давать возможность каждому. But when they start showing their colors, Но когда люди начинают проявлять свою природу, then you know, okay. тогда вы знаете, ну хорошо. Would you like some prasadam? Хотели просада? Don't provoke. Не провоцируйте людей. You would like to add something? Добавите что-то? Вы все сказали. Did I answer your question? Я ответил на ваш вопрос. Okay. Thanks for the election. It was very great to hear you here in Kharkiv. I have a long question. How do you think, what is more important for devotee or not devotee, like chanting Hare Krishna in the morning, or spending more time on devotional service on the temple, or on the Hare Krishna on the street? Like, what do you think, what will be best for his spiritual progress? I didn't understand. Did you understand the question? What is better? What is better for devotee or not devotee for his spiritual life? Better for a devotee or non-devotee? Whatever, for any human being, what is better? Like, what is will be more like benefits on his spiritual life when he will be more close to the God? When he will spend time on chanting Hare Krishna in the morning, developing his intimate sensation with God? Or maybe it will be better to like spending his time on devotional service in the temple, or preaching people like in the Hare Krishna movement. Третье, это что было? Like, I understood. Я понял. Спасибо. Хорошо, то есть I will translate. Или вы сами скажете по-русски? Да, я могу сказать по-русски. Я спросил у Ниранджана Свами, что будет лучше для любого живого существа, повторять мантру Харе Кришна утром или больше тратить времени на какие-то храмовые активности, храмовое служение, на распространение книг, на преданное служение к Богу. Вот. Был такой вопрос. Спасибо большое. What may be good for one may not be good for another. То, что может быть хорошо, полезно для одного человека, не обязательно будет хорошо, полезно для другого. In other words, when one is given medicine, it has to be prescribed by a physician. Другими словами, лекарство, которое принимает человек, ему должен прописать врач. And one of the qualities of a good physician is he knows how to prescribe medication according to the severity of the disease. И одна из характеристик хорошего врача состоит в том, что он знает, какое лекарство выписать в соответствии со степенью запущенности болезни. It's not that just one medicine cures all, take the same dose. Это не так, что одно лекарство лечит все болезни в одной и той же дозировке. Everybody is in a diseased state of mind.
Каждый человек находится в болезненном состоянии ума. And the medicine should be prescribed according to his particular severity of his disease. И ему нужно прописать лекарство в соответствии с степенью его болезни. For some, it may be, who are very passionate by nature, it may be better to encourage them to go out and in the streets and preach. Для некоторых людей, у которых очень страстная природа, их лучше вдохновлять, чтобы они выходили на улицу и проповедовали. Prabhupada told some of his disciples they should just chant all day long. А некоторым своим ученикам Прабхупада говорил воспевать целый день. He knew how to prescribe according to the nature of the disease. Он знал, какое лекарство прописать человеку в соответствии с природой его болезни. That's why it's helpful to have somebody who can prescribe the medication. Поэтому полезно иметь человека, который может выписать вам нужное лекарство. Because what may be good for one may not be good for someone else. Потому что то, что может быть хорошо для одного человека, не обязательно хорошо для другого. Хорошо. Последний вопрос. Okay, we'll take one from. Вы говорили о том, что не нужно сплетничать. И когда вот у человека склонность говорить о других плохо, когда ему делают что-то плохо, ну то есть какая-то ситуация тяжелая, да, и для него это он начинает испытывать гнев, начинает испытывать страх, вот. И правильно получается направить на себя внимание, чтобы я, ну то есть посмотреть, что я испытываю страх, я испытываю гнев. И какой следующий шаг, чтобы избавиться от страха и гнева? You said that we shouldn't gossip, and it seems that people start gossip, start criticizing when they are hurt, when they feel fear or anger. That is why they start gossiping. So, what should be the next step when we look into our heart and we see that there is fear and anger? What should we do to get rid from these feelings? We should approach somebody we can entrust and reveal our mind. Мы должны обратиться к человеку, которому мы доверяем, и открыть ему свой ум. Everybody needs that. Это нужно каждому. It's the best way. Это самый лучший способ. That's why Srila Prabhupada formed the society. Поэтому Шрила Прабхупада создал общество. And dadati pratagrinati guyama gyati pichtati. To reveal our mind in confidence and require confidentially. Раскрывать свой ум, говорить о сокровенном и спрашивать о сокровенном. Nobody should feel isolated. Никто не должен чувствовать себя изолированным, отдаленным. Мы как раз говорили об этом в Днепре. Опасность изолированного, отдаленного положения. And the best way we need to be heard and understood. Мы нуждаемся в том, чтобы нас услышали и поняли. We need to feel heard and understood. Мы нуждаемся в том, чтобы чувствовать, что человек нас слышит и понимает. But we also need to be ready to hear what we need to hear. Но мы также должны быть готовы услышать то, что нам нужно услышать. And sometimes we have a tendency to think that what we need to hear is confirmation that I'm right about somebody else. Иногда у нас есть склонность думать, что я нуждаюсь в том, чтобы услышать то, что подтвердит мое мнение о том, что я прав, а другой не прав. I need to hear that more than anything else. Вот именно это мне надо услышать больше, чем что-либо еще. And unless I hear that, и пока я не услышу этого подтверждения, I don't want to hear it. Я не хочу слушать ничего. There's a certain danger in that. И в этом есть определенная опасность. That's called isolation. Это называется изолированность, замкнутость. That's how to become isolated. Вот как человек становится изолированным, отделенным от других. We need to find somebody who can help us see what's the obstacles that are there in our own heart. Мы должны найти человека, который поможет увидеть препятствия в нашем сердце. And we have to be willing to hear. И мы должны быть готовы услышать. And they have to be willing to hear.
И они тоже должны быть готовы услышать, so they can help us look within our hearts. чтобы они могли помочь нам заглянуть в свое сердце. Best thing, Это самое лучшее, best medicine. самое лучшее лекарство. Everybody needs a mirror Каждому человеку нужно зеркало, to reflect themselves so they can see themselves better чтобы посмотреть в него, и чтобы увидеть себя лучше. instead of standing in the darkness, Вместо того, чтобы стоять во тьме trying to look in the dark at themselves. и пытаясь в темноте посмотреть на себя. Devotees could be like mirrors, И преданные могут быть для нас такими зеркалами. help us to see who we are and what we need to overcome. Они помогают нам увидеть, кто мы на самом деле и что нам нужно преодолеть. But we should seek them out. Но мы должны искать этого. They're there. Преданные есть. They're there. Они уже есть. Guaranteed they're there. Это точно, они уже есть. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada.